Hello everyone, welcome to this presentation on graded exercise 7 of estimation simulation lab. Let us see the given exercise. Consider an industrial site having 3-phase 4-wire 450 volt supply comprising of the following loads. Load 1, 3-phase 4-wire total 450 kilowatt power with 0.8 power factor. Load group 2, 3-phase 4-wire total 100 kilowatt power with 0.7 power factor. The engineer is asked to maintain a unity power factor at the main low voltage switchboard. Calculate the rating of the compensation capacitor required. Realize the schematic and find the order and type of the capacitor required. This is the single line diagram. This is the load group 1 and this is the load group 2. As we saw in the previous slide, load group 1 has total load of 400 kilowatts operating at 0.8 power factor, whereas load group 2 has a total load of 100 kilowatt operating at 0.7 power factor. Now let us understand what is power factor. Power factor, as we all know, is the ratio of the working power which is measured in kilowatt to the apparent power which is measured in kVA. So simply we can say power factor equal to kW divided by kVA. Also, power factor is the measure of how effectively or how efficiently the incoming power is used in an electrical installation. Here we need to understand three terms: active power, reactive power and apparent power. Active power, it is the power which is needed to do any useful work like turning a lathe or providing lighting or pumping water, and it is expressed in kilowatt. The reactive power, it is a measure of stored energy which does not do any useful work. This is the major difference between active and reactive power. Active power will do the work, whereas the reactive power will not help you do any useful work. It is expressed in kVAR, and the apparent power, it is the vector sum of both active power and reactive power, and it is expressed in kVA. This is the power triangle. This is the vector representing active power. This vector represents reactive power, and this resultant vector represents the apparent power. Here the angle between the active power and the apparent power, if you take the cosine of the angle, then that is the power factor. Now let us see the benefits of power factor correction, starting with saving on the electricity bill. Here some of the suppliers may put some penalty on you if you are drawing power at a very low power factor. Say you are drawing power at 0.6 power factor or 0.7 power factor, then the supplier may issue some penalties. So in order to avoid those penalties, what we do is we go for power factor correction. With power factor correction, our demand for electricity will obviously come down. Since the demand is less, the losses that is taking place in the transformer and also in the conductors will be less. Next, increased available power. By installing the PFC, that means power factor correction equipments on the low voltage side, that is the user side, the available voltage or power at that point can be increased. Next, reduced installation size. Since our current which is drawn is less, the small size conductor will be sufficient when compared to a large size conductor without power factor correction. Next, reduced voltage drops. By installing the power factor correction equipment, the voltage drop that was taking place earlier can be now reduced. With that, we can avoid overloading of the network, and also we can reduce the harmonics. Now let us see how to calculate the value of the compensation required theoretically.
There are two methods. Let us see both of them. Starting with method number 1. Here, let us start with load group 1. The given power is 450 kilowatt and the power factor is 0.8. So, we will first find out the value of kVA, which is given by kW by power factor. The kW value is 450. The power factor value is 0.8. Hence, the value of kVA is 562.5. Here, cos phi is 0.8. That means power factor. So, if I want to find the value of phi, I can write it as phi is equal to cos inverse of 0.8. So, cos inverse of 0.8 is 36.86. Hence, sin of 36.86 is 0.599. We can round it off to 0.6. Now, kVR1 is given by kVA into sin phi. kVA value is 562.5 as we saw in the previous slide, and the value of sin phi is 0.6. Hence, kVR1 is 337.5. Similarly, we can find the kVR value for load group 2. Here, the value of power is 100 kilowatt operating at 0.7 power factor. Here kVA, as we saw in the previous slide, is given by kW by power factor. kW is 100, power factor is 0.7. Hence kVA value is 142.85. The power factor value is 0.7. Hence phi is equal to cos inverse of 0.7. Hence the value of phi is 45.57. The value of sin of 45.57 is 0.7141. Now, kVR2 is given by kVA into sin phi. kVA value is 142.85 and sin phi value is 0.7141. Multiplying these two will give me 102. Hence the value of kVAR2 is 102. Now we will add kVAR1 for load group 1 with kVAR2 for load group 2 in order to find the total compensation that is required. kVR1 is 337.5 and kVR2 is 102. Hence, their sum is 439.5. We can round it off to 440 kVAR. Now, let us see method 2. Here, again, load group 1 operating at 0.8 power factor. Total load is 450 kilowatt. Phi is equal to 0.8, that means phi is equal to cos inverse of 0.8. Hence phi 1 is 36.86. Tan of this value will give me 0.7497. Cos phi 2 is 1. This is the target power factor. This is the actual power factor. So phi 2 is equal to cos inverse of 1. Cos inverse of 1 is 0. Hence tan phi 2, that means tan 0 is 0. kVR1 is given by P, that means 450 kilowatt into tan phi 1. Tan phi 1 is 0.7497. Tan phi 2 is 0. Hence kVR1 is 337.36. Similarly, for load group 2, it is operating at 0.7 power factor and the total load is 100 kilowatt. Phi 1 is equal to cos inverse of 0.7. Hence phi 1 is 45.57. Tan phi 1, tan of this value is 1.02. Phi 2 is 1. Again, this is the target power factor phi 2. Phi 1 is the actual power factor. Phi 2 is equal to cos inverse of 1. Cos inverse of 1 is 0. Hence tan 0 is 0. kVR2 equal to P, that is 100 kilowatt into tan phi 1. Tan phi 1 is 1.02, tan phi 2 is 0. Hence this value is 102. Now we will add kVR1 and kVR2 in order to find total compensation required. kVR1 is 337.36 and kVR2 is 102. Hence their sum is 439.6. Total, we can round it off to 440. This is same for both the cases, as you can verify.
In method 1 the total kVAR is 440. In method 2 also the total kVAR is 440. Now let us see how to carry out the exercise in the EcoDial software. Once you have opened the EcoDial software, let us start drawing the single line diagram starting with source. Since this is an industrial application, we need a high voltage source. For that I am going to select MV source, click on it, drag and drop it on the work area like this. Once you have done that, you can rename it as MV source. Change the primary side voltage to 11 kV and the secondary side voltage to 415 volts of the transformer. Now go to distribution, select the bus bar, drag and drop it on the work area like this and make the connection with the source. After doing that, drag and increase the length of the bus bar so it can accommodate two loads along with the compensation capacitor. Now let us see the two loads that are given. The load group 1 is 450 kilowatt operating at 0.8 power factor and load group 2 is 100 kilowatt operating at 0.7 power factor. Now in order to add the load, go to load and click on CB cable passive load, drag and drop it on the work area and make the connection with the bus bar. Once you have done that, you can rename it as load group 1. The total load is 450 kilowatt and the load is operating at 0.8 power factor. So I will change the power factor to 0.8. Now similarly I will add load group 2. For that again I will go to load and select CB cable passive load, drag and drop it on the work area like this and rename it as load group 2. Here the load group 2, the total load is 100 kilowatt. So I will change this value to 100 and that load group is operating at 0.7 power factor. So I will change the value of power factor to 0.7. Now this is the single line diagram for load group 1, load group 2 and the source. But they are asking us to improve the power factor. So in order to improve the power factor, I need to add the compensation capacitor. For that, go to source and select LV capacitor bank, drag and drop it on the work area like this and rename it as compensation capacitor. Here it is asked to maintain unity power factor. Unity power factor we need to maintain. So I will change the target power factor to 1 and they have asked us at the low voltage switchboard. Hence I will change the installation system to integrated with main LV switchboard. Now we are done drawing the single line diagram. This is the single line diagram for the given exercise. Whatever is present above this horizontal line is the source side and whatever is present below this horizontal line is the load side. On the source side we have an transformer having 11 kV on the primary side and 450 volts on the secondary side. Load group 1 which is having a load of 450 kilowatt and operating at 0.8 power factor. Load group 2 having a total load of 100 kilowatt and operating at 0.7 power factor. This is the capacitor bank. The target power factor is 1 and this capacitor bank is integrated with the main switchboard.
Now I will save the project by clicking on this save button. You can name it as say exercise 7 and click on save. After saving the exercise, you can go to calculate project in order to calculate the size of the compensation capacitor which is required for the given exercise. Now zoom on it. Here you can see the value of the compensation capacitor required is 475 kVAr and the type of the capacitor is classic. In this exercise, we were asked to find the rating of the compensation capacitor which is required to maintain unity power factor inside a industrial site having two load groups, load group 1 and load group 2. Load group 1 had a total load of 450 kilowatt and it operated at 0.8 power factor, and load group 2 had a total load of 100 kilowatt and it operated at 0.7 power factor. For theoretical calculation, we had two methods. From method 1, the rating of the compensation capacitor returned was 440. Similarly, from method 2, the rating of the compensation capacitor returned was again 440 kVAr. Now, from EcoDial software, the rating of the capacitor returned was 475 kVAr and the type of the capacitor returned was classic. Now if we compare these two values, they are almost similar or very close to each other. Hence we can say our theoretical calculation is in agreement with the EcoDial simulation. Now let us see the variation in the value of compensation capacitor depending upon the target power factor. This column represents the target power factor and this column represents the compensation capacitor value in kVAr. Here we have considered 5 different target power factors and these are the values of the compensation capacitor in accordance with the target power factor. For a target power factor of 0.9, the value of the compensation capacitor that was returned by the EcoDial software was 225 kVAr. Now, if the target power factor is increased to 0.93, the value of the compensation capacitor increased to 275 kVAr. Now, again, with the further increase in target power factor to 0.96, the value of the compensation capacitor increased to 325 kVAr. Now, when the target power factor was again further increased to 0.98, the value of the compensation capacitor again increased to 375 kVAr. Finally, when the target power factor was set to 1 or unity, the value of the compensation capacitor changed to 475 kVAr. As you can see, the value of the target power factor has gradually increased. Similarly, the corresponding compensation capacitor value has also increased. Therefore, there is a linear relationship between the target power factor and compensation capacitor. Now let us see the multiple choice questions for graded exercise 7. Question number 1. The number of conductors preferred for industrial service means options 2, 3, 4, none. In an industry there will be two type of load. One is the lighting load, another one is the motor load. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಲೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಲೋಡ್. ಮೋಟಾರ್ ಲೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ RYB ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ RYB and N. Hence the correct answer for this question is option C, that is 4. Now let us move on to question number 2. The inductive load has dash power factor. Options lagging, leading, both, none. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 90 degree. Therefore
The correct answer for this question is A, that is lagging. Now let us move on to question number 3. The capacitive load has dash power factor. Options: lagging, leading, both, none. Capacitive load, as we all know, the current will lead the voltage. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಲೀಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.6 ಅಥವಾ 0.7 ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. The real power is measured in kW, kVA, kVAr, none. The real power is the power that is used to do any ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: KW, KVA, KVAr, none. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಎನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ KVAr. KVAr ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: KW, KVA, KVAr, none. Here the apparent power is the vector sum of real power and reactive power. ನಮಗೆ ಏನು ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪವರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಏನು ಪವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪವರ್, ಅವೆರಡ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಮ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, apparent power ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. apparent power is measured in KVA. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಏನರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ KVAr ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ KVA ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್: ಸೈನ್, ಕೊಸೈನ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ನನ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೊಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್, ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಂಗಲ್. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಂಗಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ
ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ. ದ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Now let us move on to question number 8. The conductor preferred for service main. Options: copper, aluminum, none, both. ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಯೂಶಿಯಲಿ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಕಾಪರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ size, the weight of the aluminum conductor will be half of the weight of the copper conductor. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ weight ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ಕಾಪರ್. Now let us move on to question number 9. In ecodial, the capacitor bank is available as options: load, distribution, feeder circuit, source. ಅಂದರೆ ಇಕೋಡಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಫೀಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Therefore the correct answer for this question is D, that is. Now let us move on to question number 10. The value of compensation capacitor depends upon the target power factor. Options: true, false. ಅಂದ್ರೆ the compensation capacitor value target power factor ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಆಗಿರಲ್ವೋ? ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. 0.9 ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 225 kVAr ಇತ್ತು. 0.93 ಆದಾಗ 275 kVAr ಆಯಿತು. 0.96 ಇದ್ದಾಗ 325 kVAr ಆಯಿತು. 0.98 ಇದ್ದಾಗ 375 kVAr ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 475 kVAr ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. This table gives the correct answer for all the MCQ questions which we saw earlier. Now the major takeaway from this exercise is understanding the benefit of power factor correction. With power factor correction we can save on the electricity bill by eliminating the penalties which we may have to pay if we are drawing power at a very low power factor, say 0.6 or 0.7 lagging. Then our electricity supplier may put some penalty upon us that can be eliminated by improving the power factor. And by improving the power factor we can decrease the energy demand and also we can decrease the losses that are occurring in the transformer and also conductors present at our installation. With power factor correction we can increase the available power. This statement doesn't mean we are going to generate more power, but what it means is by improving the power factor we are reducing the kVAr consumption. With the reduction in kVAr consumption automatically whatever power that is available will be increased. Now with power factor correction we can reduce the size of the conductor. As the current drawn is less we can have very small conductor when compared to earlier where the power factor was very low. Now with the improvement in power factor we can have a lesser cross section conductor, hence spending less money on buying that conductor. With the power factor correction we can have reduced voltage drops. With the reduction in voltage drops we can have better
harmonics in the circuit, and also the overloading that may be present in the network can be eliminated. So with this, we have come to the end of this session. I hope you understood what was taught in the session, and I will see you in the next video. Have a nice day.